Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada petang ni, iaitu untuk tadabbur surah Al-Fatihah. Sebagai pengenalan, yang sebagaimana kita juga maklum bahawa surah Al-Fatihah ni dia merangkumi dan menyimpulkan keseluruhan 30 juzuk Al-Quran yang merangkumi 114 surah. Jadi semua yang terkandung di dalam Al-Quran ini Allah SWT ringkaskan di dalam 7 surah Al-Fatihah yang kita sentiasa ulang-ulangkan pada masa kita solat. Jadi di dalam surah Al-Fatihah juga Allah SWT merangkumkan segala aspek kehidupan, bermula dengan akidah kita, ibadah, akhlak dan sebagainya. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So our live session for today, we are going to tadabbur Surah Al-Fatihah in a bilingual, English and also Malay. So we started with understanding the fundamental concept of Surah Al-Fatihah. So Surah Al-Fatihah include and conclude all 30 juzuk of the Quran. So everything in the Quran has been summarized into 7 verses of Surah Al-Fatihah. And in Surah Al-Fatihah, every aspect is in it, be it akidah, ibadah or akhlak. Jadi apabila kita membaca Al-Fatihah, biasanya kita mulakan dengan ta'awuz, iaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana tertera di belakang kita ni. A'udzu dengan makna aku berlindung, bi dengan Allah, min daripada asyaitan, syaitan itu ar-rajim yang direjam. Jadi mengikut kaul, walaupun hukum bacaan ta'awuz ini adalah sunat, tapi Allah memerintahkan kita untuk sentiasa minta perlindungan kepada Allah setiap kali kita membaca Quran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nahl, iaitu surah yang ke-16 ayat yang ke-98. Allah SWT menjelaskan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kita membaca Quran, maka hendaklah kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. So when we start to recite Surah Al-Fatihah, every time we want to start reciting Surah Al-Fatihah, we will usually start with ta'awuz, which a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I seek protection with Allah from the devil. So although the hukum of reciting ta'awuz is sunat, but Allah has commanded us to seek for His protection every time we want to start reciting Quran. So this has been explained by Allah in Surah An-Nahl, chapter 16, verse number 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. So every time you want to recite Quran, ask protection from with Allah from the syaitan. Jadi Allah SWT memerintahkan untuk kita meminta perlindungan dengan Allah semata-mata. Jadi bukan dengan makhluk, kan, dengan ustaz ke, dengan guru kita ke dan sebagainya. Sebab Allah yang menciptakan syaitan, jadi Allah SWT tahu macam mana hendak mengelakkan kita daripada ditipu oleh tipu daya syaitan. Dan Allah juga yang maha berkuasa untuk berkuasa untuk
melawan syaitan. Jadi jangan kita berlindung dengan manusia, contohnya dengan ustaz ke, dengan bomoh ke, dengan syekh-syekh ke, dengan wali-wali ke, dan yang manusia dakwa, sebab manusia ataupun makhluk ini lemah kan, kerana dia sama je macam syaitan yang dia diciptakan oleh Allah SWT. Jadi yang menyebabkan apabila kita hendak berlindung, kita wajib, iaitu mesti kita berlindung dengan Allah yang Maha Berkuasa. So Allah commanded us to seek protection from Him, not with other creation such as ustaz or sheikh or wali or anyone. So because Allah is the one who create shaitan, so Allah know how we can avoid ourselves from being deceived by shaitan, and Allah is the only one that is able to go against shaitan, because Allah created shaitan. So we shouldn't seek protection from anyone else or any creation such as ustaz, any witches, any creation such as whatever around us, because all of these are also the creation of Allah. Allah created all of us, and we are all weak, just like shaitan. So if we want to seek for protection, we have to get it from the highest power, the Almighty, which is Allah. Jadi sebab tu kita kena faham kan, kenapa Allah SWT memerintahkan untuk kita berlindung dengan Allah SWT daripada segala tipu daya syaitan. Jadi waktu kita baca Al-Quran, syaitan ni dia akan ganggu pada setiap masa. Jadi sebab tu kalau ikut logik, syaitan dia akan lari bila kita baca Quran. Tetapi kenapa Allah still memerintahkan kita untuk baca juga ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi analogi dia mudah je. Sebelum kita nak makan, ada orang baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi bila dia pakai dia makan tu pakai tangan kiri, orang tu selamat tak daripada tipu daya syaitan, sebab yang makan tangan kiri adalah syaitan. Jadi bila Allah memerintahkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98 ni, macam mana maknanya kalau kita baca ta'awuz pun, kita tak semestinya selamat daripada tipu daya syaitan, sebagaimana analogi tadi kan. Jadi sebab tu berapa ramai yang syaitan ikut sekali dalam dia membaca Quran, na'udzubillah. So why every time we want to recite Quran, Allah asks us to seek for His protection from shaitan? So when we recite Quran, we have to think whether shaitan will disturb us or not. If we think it logically, shaitan will run away every time we recite Quran. But why Allah still commanded us to seek for His protection, to read A'udzubillahi minasyaitonirrajim? So a simple analogy. When we want to eat, someone want to eat, and then that person recite A'udzubillahi minasyaitonirrajim, but that person at the same time using his or her left hand to eat. So will shaitan still disturb that person while that person is eating? Because the one who eat with left hand is shaitan. So when Allah commanded us in Surah An-Nahl verse 98 for us to seek for His protection, means that even if we recite ta'awuz, it doesn't mean that we are protected fully against shaitan. Because how many of us actually, when we recite Quran, shaitan also recite with us, together with us while we are reciting Quran? Cuba kita tengok kembali bagaimana kisah syaitan dia mengajar ayat kursi, iaitu dalam surah Al-Imran, right? Hadis Imam Bukhari. Okay. Ini kita ambil daripada hadis Imam Bukhari.
pernah kisah syaitan dia mengajar ayat kursi kepada kepada sahabat radhiyallahu an, ya dik. Iaitu satu hadis daripada Imam Bukhari meriwayatkan Nabi SAW pernah mengamanahkan Abu Hurairah radhiyallahu an untuk jaga gandum kan, hasil di bahagian zakat kan. Jadi pada satu malam ada seorang yang mencuri gandum. Abu Hurairah ni berjaya tangkap lelaki tu dan dia bawa berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi pencuri tu dia merayu minta belas kasihan dan dia kata seminggu dah isteri dia, anak dia semua tak makan kan. Jadi Abu Hurairah pun melepaskan pencuri itu kan, dan pesan jangan curi lagi. Jadi esoknya lepas solat subuh sebelum sempat melapur, Nabi SAW terus tanya pada Abu Hurairah apa yang dibuat dengan lelaki yang ditangkap tu. Jadi Abu Hurairah pun cerita kisah sedih lelaki tu. Nabi SAW bersabda, malam nanti dia akan datang lagi, kata Rasulullah. Jadi malam tu lelaki tu datang lagi, dirayu lagi kan, minta belas kasihan daripada Abu Hurairah, lepaskan dia. Jadi bila Nabi SAW tahu cerita tu, Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Hurairah yang dia tu datang lagi malam ni. Jadi malam tu lelaki tu datang lagi, Abu Hurairah pun tekad takkan nak lepaskan kali ni kan. Tapi kali ni lelaki tu minta izin untuk dia ajarkan Abu Hurairah satu zikir sebelum tidur untuk melindungi diri dia daripada syaitan. Dia pun ajar ayat kursi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah terkejutlah dengan ilmu lelaki tu, lalu dia lepaskan pencuri itu. Esok Nabi SAW tanya lagi hal yang sama. Abu Hurairah pun cerita pasal lelaki tu mengajarkan dia tentang ayat kursi. Nabi SAW berkata, apa yang dikatakan tu benar, tapi dia tu bohong. Tahukah kamu siapa pencuri itu? Jadi kata Rasulullah, pencuri itu adalah syaitan. So when we want to look into how shaitan is actually reciting with us together when we recite Quran, we can look into one story during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This story is narrated by Imam Bukhari. In that hadith, in that narration, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given a responsibility to Abu Hurairah radhiyallahu an to take care of the collection from zakat. So one night there is one guy who tried to steal the wheat as the collection from zakat, and Abu Hurairah managed to catch that guy. But then that guy pleaded to Abu Hurairah, saying that his wife and his children hasn't eaten anything yet for a week. So because of sympathy, Abu Hurairah released that guy. And the next day, before Abu Hurairah even get to tell Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about that story, Rasulullah already asked him what did he do with the guy that he catch last night, and Abu Hurairah said he released him because of the sad story of that guy. And Rasulullah remind him that that guy will come back again the later at that night. And that night that guy come again. And again, that guy pleaded to Abu Hurairah not to bring him to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Abu Hurairah, because of sympathy, again he released that guy. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he know about that, he remind Abu Hurairah again that that guy will surely come back again. And that night, another night passed, and that guy come back again. And during the pleading, that guy actually asked Abu Hurairah, do you want me to teach you one zikr that can protect you from shaitan before you sleep, that you can recite before sleep? And Abu Hurairah is amazed by the knowledge of that guy. So he asked him what is the zikr, and the guy teach him about Ayatul Kursi. And because of his amazement to that guy, Abu Hurairah released that guy. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam know the story, Abu Hurairah tell Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that
that guy is actually teaching him Ayatul Kursi and to protect him from shaitan. So what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in response to this, he said that what he said is true, what the guy said is true, but that guy is actually a liar. So Rasulullah asked Abu Hurairah, "Do you know who is that guy?" And Rasulullah SAW said, "He is actually the shaitan." So which means the shaitan teach Abu Hurairah Ayatul Kursi. Jadi dengan daripada cerita daripada hadis tadi jelaslah maksudnya syaitan ni dia pandai baca Quran, dan syaitan pun dia mengajak manusia untuk buat baik, tapi akhirnya adalah untuk bukan mengikut Allah tapi untuk mengikut dia, kan. Jadi sebab tu bila Allah SWT memerintahkan untuk kita wajib berlindung daripada syaitan, setiap kali kita nak baca Quran, kita kena tahu apa target syaitan nak kacau kita dalam kita membaca Quran. Jadi kita kena tahu, kalau tak sampai 50 tahun lah kita kena tipu oleh syaitan. Na'udzubillah. So from this story, we can understand that shaitan also know how to read Quran, how to recite Quran, and shaitan also command people, order people to do good things. But at the end, whether we follow Allah or we follow shaitan. So that's why Allah asks us to seek for His protection every time we want to recite Quran from shaitan, because we have to understand what is the target of shaitan, why they want to disturb us while we are reciting Quran. We have to know this. If not, until we grown up, 50 years we recite Quran, we will be deceived by the shaitan. Jadi apa benda yang syaitan paling takut apabila kita baca Quran, kan? Syaitan paling takut kalau kita baca Quran, lepas tu kita mengerti dan faham, lepas tu kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah satu ketakutan yang paling besar oleh syaitan. Jadi macam mana yang pernah dikongsikan sebelum ni melalui formula rubai, kan? RUBAI. R adalah recite Quran and hadis, U adalah understand Quran dan hadis, B believe in Quran and hadis, A kita melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan daripada Quran dan hadis tadi dengan adanya A, iaitu ihsan serta keikhlasan kita dalam hanya takut kepada Allah SWT. Jadi kenapa syaitan tak nak kita faham dan buat apa yang diperintahkan oleh Allah? Sebab nanti lagi susah syaitan untuk menipu dayakan dan menyesatkan kita tadi untuk masuk dalam tim dia, untuk masuk dalam hizbus syaitan, iaitu parti atau golongan syaitan. Na'udzubillah. Dan kita kena faham target syaitan sama je dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Na'udzubillah. So what is the most important, what is the most scariest thing that shaitan don't want us to be whenever we recite Quran? Shaitan is not afraid that we recite Quran, but shaitan actually afraid that when we recite Quran and then we understand what we recite and we implement what we understand into our daily action. So just like how we have shared to you about the formula rubai, in which R means recitation of Quran and Hadith, U understanding Quran and Hadith, B believe in Quran and Hadith, A action with Quran and Hadith, and I ihsan or ikhlas and fear towards Allah. So why shaitan afraid, are too scared if we understand what we recite and we do what we understand? So it is because shaitan doesn't want us to understand, doesn't want us to do, because it will be hard for them to deceive us. It will be hard for them to recruit us into their team. It will be hard for them to let us astray from Allah. So that's why we have to understand what is the target of shaitan. It is just the same as the target of the kafirin, the believers, the disbelievers, and also the munafiqun.
Jadi Allah menerangkan bagaimana target orang kafir dalam surah 41 ayat 26. Jadi kita kena faham makna kafir dalam Quran tadi, dia merangkumi siapa saja yang disbelief pada Allah dan Rasul, kan. Tak kiralah dia di kalangan orang-orang yang lalai, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik dan sebagainya, kan. Kadang-kadang Allah gunakan term orang kafir, termasuk iblis tu sendiri. Wa kana minal kafirun, Allah kata dia adalah di kalangan orang yang kafir. Jadi siapa saja against Allah, against Rasulullah, dia adalah al-kafirun, orang-orang yang kafir. Jadi kita lihat dalam surah 41 ayat yang ke-26, Allah SWT menjelaskan wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Jadi waqala, dan dia telah berkata, allazina, orang-orang yang kafaru, mereka telah melaksanakan kerja-kerja kekafiran kepada Allah, la, jangan, tasma'u, sekali-kali kamu mendengar, bihazal Quran, dengan Quran ini. Jadi ini dah memang ini kerja dan target bagi orang-orang yang kufur kepada Allah di kalangan orang fasik, orang yang orang-orang munafik, orang-orang yang lalai dan sebagainya. Jadi jadi dengar kat sini maksudnya bukan setakat dengar je, tapi target orang kafir dulu, kini dan selamanya ialah supaya orang tidak akan dapat mendengar Al-Quran ini sampai faham, sampai dia dapat mengimaninya dan sampai dia dapat melaksanakan dengan benar-benar keikhlasan dengan rasa takut kepada Allah SWT. Jadi target syaitan dan juga orang-orang kafir ni adalah wal-ghawfih, iaitu kena buat kacau pada masa Al-Quran tadi dibacakan, diperdengarkan dan sebagainya. Jadi buatlah kacau, buatlah kecoh, buatlah bising apabila Quran dibacakan, yang menatijahkan sama juga supaya orang tidak fokus dan akhirnya manusia tidak mengerti dan faham apabila mereka membaca Quran. Jadi la'allakum taglibun, supaya kamu mudah orang kafir tadi dapat mengatasi orang-orang yang menyerah diri kepada Allah SWT. So Allah mentioned what is the target of al-kafirin or the disbelievers in Surah 41 verse number 26. So when we want to understand what is disbelievers, it also includes shaitan and those who disbelieve Allah. So in this verse Allah mentioned وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, and what they say or what they did, what the disbelievers did is they prevent us from hearing whatever that is coming from Quran. So here la tasma'un here means that not only hearing the verses or the recitation of Quran, but their target before and even until now is for us not to listen or not to hear when Quran is being recited until we cannot understand, we cannot believe, we cannot do, and we cannot create a sense of fear towards Allah. So that is their first target. And the second target of shaitan and also the disbelievers is wal-ghawfihi. So every time Quran is being recited, they will try to disturb. They will try to make noises. They are trying to create a situation until it's too noisy for us to listen or hear properly when Quran is being recited. And the same consequence will be so that we won't be focused when Quran is being recited, and eventually we won't understand. So la'allakum taghlibun, at the end they are trying to make us they are trying to defeat us, they are trying to go against us, they are trying for us not to understand Quran that has been recited. Okey. Jadi sebab tu sejak daripada zaman Nabi lagi,
Jadi orang kafir, orang yang munafik dan sebagainya, dia tidak beri golongan mereka tadi mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau Nabi sampai baca Quran pun, mereka akan buat kacau supaya orang tak faham, supaya mereka sendiri tak faham. Jadi bila tak faham, akhirnya tak dapat mereka apply atau implement dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Sebab diorang tahu satu je cara untuk diorang mengatasi dan mengalahkan orang Islam, caranya adalah dengan menghalang manusia daripada mengerti dan faham Quran. Sebab itulah bila manusia tak faham, manusia mesti akan berpetunjuk jadi sebab tu bila manusia faham, manusia mesti akan berpetunjuk, manusia mesti akan buat apa yang Allah SWT perintahkan. Sebab tu orang kafir ni, orang-orang yang munafik ni, dia tak takut pun kalau manusia tu baca Quran. Setakat tajwid dan taranum, dia tak takut. Sebab masuk pertandingan ke musabakah ke ini tidak menggerunkan orang-orang kafir dan munafik. Sebab bila manusia start faham dan mengerti tadabbur Quran, orang yang benci Quran ni dia akan gerun. Dia akan halang sekeras-kerasnya sebab daripada tadabbur Quran tadi akan membawa kepada manusia mengerti dan faham, akhirnya bertindak untuk melaksanakan dengan penuh rasa takut kepada Allah SWT terhadap satu-satu ayat yang mereka tadabburkan. So that's why since the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the disbelievers will try to prevent their people from hearing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reciting Quran. Even if until Rasulullah is able to recite Quran openly, they will try to make noises, they will try to disturb so that those who hear will not understand what is being delivered by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when they don't understand, at the end they won't implement, they won't apply what they hear from the Quran into their daily act. So why is this? Because that's the only way for the disbelievers to defeat the believers. And by preventing a human being from understanding Quran, because they know when we start to understand Quran, we will eventually being guided by Allah, and we will do whatever Allah commanded us to do as what is mentioned in the Quran. So that's why the disbelievers won't be scared. They are not afraid if we recite Quran for the sake of tajweed, for the sake of taranum, until we join any kind of competition. But what they afraid of the most is when we start understanding Quran, tadabbur Quran, and they will try to prevent that from happen really hardly. They will try as the best as they could. Jadi sebab tu orang kafir kan yang kita kata maknanya termasuk orang yang lalai dengan Quran, orang-orang yang against Quran, orang-orang munafik dan sebagainya, dia tak takut pun kalau orang Islam ni kaya. Cuba tengok berapa ramai orang yang dekat Middle East contohnya yang kaya raya. Orang kafir tak takut pun. Malah dia orang collaborate lagi kan. Orang kafir ni dia tak takut pun kalau orang Islam ni pandai baca Quran, sebab berapa banyak orang Yahudi yang kaji dan terjemahkan Quran. Kenapa dia orang kaji Quran? Sebab dia orang ni nak kalahkan orang Islam. Dia orang nak pesongkan kefahaman orang Islam. Sebagaimana sharing kita lepas kan, syaitan tu sendiri pun dia pandai baca Quran, pandai terangkan Quran. Jadi sama je keadaan dia. Jadi, jangan kita biarkan diri kita ni ditipu oleh syaitan, ditipu oleh orang kafir, ditipu oleh orang-orang yang munafik bertahun-tahun. Baca Quran daripada tadika, pergi kelas tajwid berkali-kali kan. Tapi masih lagi kita ditipu oleh syaitan. Jadi baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim ni, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam setiap kali kita baca Quran dengan penuh kefahaman, dengan penuh tulus ikhlas kan. Sebelum kita baca Quran tapi masih tapi masih lagi tak nak faham apa yang kita bacakan, akan problem lah.
Jadi cuba tengok macam mana para sahabat yang hebat. Ada tak sahabat dia wafat sebelum sempat dia khatam 30 juzuk Quran? Ramai je. Tapi ada tak sahabat yang dia wafat sebelum sempat faham apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Jawabnya tak ada. Sebab sahabat-sahabat dan ulama' hebat. Sebab mereka ni faham dan melaksanakan Al-Quran. Jadi bukan sebab mereka khatam Quran. Jadi kenapa kita pilih untuk khatam Quran tapi tak nak faham dan meninggalkan tadabbur Quran? So the disbelievers are not afraid if the Muslim being rich, because we can see how many of Muslim who are rich in the Middle East, and even the disbelievers or non-Muslim collaborate with them, and they don't afraid, they are not scared. If we know how to recite Quran, we can recite Quran with all the taranum and tajweed, because actually among all the Yahudi, many of them actually know how to recite Quran. They even translate Quran. They produce translation of Quran. Why? Why they want to study Quran? Because they know that's the only way that they can defeat Muslim, and they want to led us astray. They want to make us misunderstand the real content of Quran. So that's why we shouldn't let ourselves from being deceived by shaitan, from being deceived by the al-kafirun, non-Muslim, and even munafiq for years. Because we have been reciting Quran since kindergarten. And some of us even go to tajweed classes a few times, but we are still being deceived by the shaitan. When we recite A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim every time we recite Quran, but we still don't understand what we recite. What is the meaning of the Quranic verses that we recite? So just look at how the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is there anyone among the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who died even before finishing 30 juz of Quran? The answer is a lot of them. But is there anyone among the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who died before understanding the content of Quran? The answer is no, none of them. So that's why they are great. Why the Sahaba, why the companions are great? Because they understand Quran and they implement what they understand into their daily life. Not because they khatam Quran or they finish reciting Quran. So why are we choosing to finish reciting Quran but we don't try to understand what we recite? Jadi itu saja kita ke udara pada tadabbur surah Al-Fatihah dengan kita mulakan sharing tentang apa itu ta'awuz yang kita baca sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran. Jadi kita mengajak sahabat-sahabat di luar sana iaitu untuk sama-sama mengikuti kelas tadabbur juga yang dikelolakan oleh Ustaz Muin dan juga GAD iaitu Ghulam Ad-Dakwah dan tim, iaitu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada mentadabbur Quran dan akhirnya untuk kita mengerti dan faham bagi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai peneman kita di alam barzah nanti, insya-Allah. Jadi kita akhiri majlis tadabbur kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we end our live session, we want to thank those of you who watched our live session today and who sent us all sorts of gifts and who share our live video. Thank you very much from our viewer on TikTok and also Facebook, Dr. Sumayyah. Thank you very much and stay tuned and keep on learning and keep on study the beautiful content of Quran. So thank you very much.